ఇది ఏదో ఫ్యాన్సీ స్టఫ్ కాదు, జస్ట్ టు షో ఆఫ్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఆర్ ఈవెన్ ఫర్ షార్ట్ పీపుల్ హూ కాంట్ రీచ్ ఇట్. జాకెట్ పెట్టచ్చా, రైడింగ్ జాకెట్? ఎగ్జాక్ట్, నేను అదే అడగబోతున్నా. ఎగ్జాక్ట్లీ మీ యూజ్డ్ పాత రైడింగ్ జాకెట్స్ అన్నింటి కట్ చేసి ఈ సైజ్ కి మొత్తం ఇట్లా ఫ్రేమ్ చేపించి గ్లాస్ మధ్యలో ఫొటోస్ కూడా పెట్టచ్చా? అది కొంచెం హిందీ అయిపోతుంది. Alright, welcome back to the channel guys. What's up guys? Kaise ho? Ela unnaru? Hope everyone is doing great. I think as guys we are all fans of shoes, sunglasses, bikes, cars. I think they're like big tickets, but smaller accessories like shoes and clothes and all that. I think we are all, most of us are a fan of that. As you've seen, everything is stacked here and there. Mottham kalpi cookation atla. And I've seen a lot of sneaker heads who actually get separate compartments done at their house for their shoes. My plan is to do that, but most probably I'll be do that in the next apartment that we'll be moving to. If you guys remember, we booked an apartment a couple of years ago, and I'm not sure if I'm going to keep it or sell it back because I did not pay in full. A lot of losses happened. You guys know the legal issue, right? That చాలా డబ్బులు పోయినాయి. సో I don't think it's the right time to put all my money along with the home loan and all that right now. But meanwhile, those people called me and they asked me, it is coming to completion. I think another 5 or 6 months they'll be giving the handover. And one of my contacts also reached out to me saying, Sriman, do you want to get interiors done? Do you want some modular help and all that for your kitchen, for your bedrooms and all that? It's like anyways, soon we will be needing that. Why not explore this option? So obviously I do my research, and one of my friends also suggested, he's into interior, so he suggested me VM Modular. It's a company who does all this modular stuff. So today I'm planning to go to their factory. So I think this is the right time to start scouting for this. Let's go. Okay, we are here at Aurobindo, Kohinoor, one of the most iconic places, like one of the tallest ones, around 50 floors? 40. First of all, Varanya here. Hi. From VM Modular, right? Modular. So he is the marketing person there. He also told me when I spoke to him that there is a good project they did here in Kohinoor, right? Yes. When did you do this? Maybe last year with the handover. Year end. So I thought let's check it out, the product quality and all that. Before we close in someone, let's go look at it and then decide on the best. Which floor is this we are going to? 31st. Oh, baba. Time padtademo chaala paiki veldaniki. Also along with me, what's your name? Sorry, I didn't. Abhi, right? Abhi. I'm very poor with names. Memory issues, you know that, right? Abhi is also here. He's taking care of marketing here, right? Operations. Taking care of operations. Yeah. One good thing. The place that I stay in has 19 floors. Okay. Akkada, if I see the numbers itself, it's like so many. I mean, just check this out. 40 floors lift it untadu anamata. Came to the lift at least 2 minutes ago. Yeah. ఇంకా పోతూనే 26కి వచ్చినాము. 10 minutes later, we reached the 31st floor. We are going to the apartment. This is a 3-bedroom apartment. How much time did it take for you to finish this from start? Around 3 months. 1 month for design, okay. 1 month for production, and 1 month for installation. By the way, ikkada already people living here. Yeah, there's a family. Yeah, so let's see what all we can cover and what all we can't. Starting from this TV unit, right? One huge TV unit. We did it based on customers' requirement. The designs ivanni kuda customers ela adute dan prakaram chesamu, and including this fall ceiling and all, we did it according to the taste. You also do false ceiling? Yeah, we also do false ceiling. So even these details you do it? Whatever you see here, including that's nice. Okay. Including the lighting and all, right? Okay. We designed and we executed. This is the living room, drawing room. If you like privacy, yeah. You don't want to entertain guests into your house. Like proper house. Yeah. This is where you business especially. Ikkada agipotundi. Ikkada varaku agipotundi. Yeah. While coming, we've seen some stuff which is like very basic. I don't want to point it out, but when I saw that, I asked Abhi, this is not by VM Modular, right? Because it's so evident. Mm-hmm. And here I can see the difference. You know, the quality of all this. Yeah. The way you can feel it. Pull down. Yeah. So you have the same hitch hinges. These are hitch, and that is Zepco ka stay lifter. Pull down kuda vaadachu. It will stay like this. Okay. If you want. Okay. These are typical drawers. Yeah. Few people get a complete profile lighting. It all depends on client's requirements. The budget and all that, right? Yeah. And all these hinges that you're using are from Hitch. So basically, he was just briefing me about Hitch. They are like the best, the tops of you can see it hinges. Here. It's made in Germany. Most of your products are bought from Germany, right? Yes. The hardware, yes. Especially hinges, mechanical parts, and all that is from Germany. ఇప్పుడు ఈ హెటిచ్ లో కూడా సెన్సెస్ ఆన్సెస్ అని రెండు ఉంటాయి. ఆన్సెస్ ఈజ్ ఇండియన్ మేడ్,
Okay. Since it's German made, we use German made only. Yeah, because they And last అదే- long. Because we know Exactly. German engineering, right? Yeah. The BMW and all that. So Indian made the 40 cycles for 40,000 cycles వస్తుంది 1 lakh cycles వస్తుంది. 1 lakh cycles. And then we enter the actual living Yeah, area. yeah, actual the living dining area. place and the hall. Yeah. Looks very wide and big. Yes. What is the square feet? Any idea? కార్పెట్ ఏరియా వచ్చేసి ఒక 1650 అట్లా ఉంటుంది. 1650 square feet. Yes. I like the hall layout. చాలా Looks పెద్ద long, spacious right? వచ్చింది. Yes. That's a balcony there. చాలా Okay. మంచి view And ఉంటుంది you get అక్కడ one నుంచి. more balcony this side. Yes. This is nice. Here's a crockery unit that we Once again, implemented. yeah. We are more concerned about this actually because we have to get this done soon. If you see ఇక్కడ గ్లాస్ కావాలి బట్ at the same time clients doesn't want to show what's inside, so we use it this fluted glass అన్నమాట. And you can change this patterns also, right? నేను షోరూమ్ లో ఉంది, ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రాస్టెడ్ గ్లాస్ లాగా వస్తుంది. Okay. ఈ ప్రొఫైల్ డోర్స్ కూడా మేము మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినాయి. Okay. లిటరల్లీ we used Hettich hinges here, the same one that we showed there. Right. Okay. You are like a fan of Hettich or what? Our standard offering includes Hettich German made hinges minimum. Okay. అంతకన్నా తగ్గం ఇంకా. Right. But we have so many other options, Hafele, Blum and all. Okay. అవి నేను మనం వన్స్ ఈ విజిట్ అయినాక షోరూమ్ వెళ్తాం కదా అప్పుడు I'll be showing it to you. There will be a price difference, right? Definitely. Right. Yeah. Definitely. So the best is what in this? Best is Blum. Blue, the top of the line. Top of the line. You have all this in your factory to see? Yeah, we have a few units which we installed with those as well. Oh, okay. So there is like live demo units. Yeah, we have like these that I display can... units. Oh, yes. that's nice. Okay. ఈ వెనకాల డాడో, మా లాంగ్వేజ్ లో దీన్ని డాడో అంటారు, దీన్ని కౌంటర్ టాప్ అంటారు. Okay. సేమ్ గ్రనైట్ ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే టైల్స్ వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇట్లా గ్లాస్ వేసుకోవచ్చు. ఈ గ్లాస్ లో కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ కస్టమైజ్. Can you put a bike here? యా డెఫినెట్లీ. అరే మై హోమ్ భూజాలో వి డిడ్ ఏ అపార్ట్మెంట్ ఇంటీరియర్స్. Okay. అక్కడ నాబ్స్ మీద యూ విల్ హ్యావ్ ఆటోమోటివ్ ప్రింట్స్ నాబ్స్ మీద. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. వాళ్ళ గోడ మీద in my home Bhuja also. వి డిడ్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ మై హోమ్ భూజా. Oh, that's nice. లోదాలో 2 చేసినాం. Okay. సో ఇప్పుడు DSRW లో ఒకటి అవుతుంది. Okay, so all the biggest ones you covered. That's nice. So if I am going to get it done, try to get some automotive stuff and all Definitely. that. Do you people make this in-house, the handles or? Certain handles we do manufacturing and powder coating. Okay. Certain handles we buy. So it depends అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ ప్రొఫైల్ షట్టర్స్ ఉన్నాయా, ఇది కంప్లీట్లీ మేము ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి మేము పౌడర్ కోట్ చేసి. మోర్ అబౌట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హ్యాండిల్ ఉంది, దిస్ నీడ్ స్పెషలైజ్డ్ మెషినరీ టు డూ ఇట్. Okay. నాట్ అబౌట్ కాస్టింగ్ బట్ మోర్ అబౌట్ Customizability. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే. ఇట్లా తిరిగి నాకు కూడా టెక్నికల్ టర్మ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఇంకా షోరూమ్కి వెళ్ళాక ఇంకెక్కువ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది యాక్చువల్ లివింగ్ ఏరియా. లైక్ ప్రాపర్ రిక్లైనర్. సో ఇది ఒక హోమ్ థియేటర్ లాగా. హ్యూజ్ టీవీ. యా హ్యూజ్ టీవీ. ఎగ్జాక్ట్లీ 100 inches. మా టీవీ యూనిట్ కి టీవీతో అందం వచ్చింది. సో లైట్స్ పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్ కోర్స్ వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. Right. అండ్ సేమ్ డిజైన్ లాంగ్వేజ్ దట్ వీ క్యారీడ్ ఫ్రమ్ దట్ యూనిట్ టు దిస్ యూనిట్ అనమాట. The main living room టు హియర్, to here. Oh. పుష్ టు ఓపెన్. Okay. So why did you select like a few places have this push to release? ఈ డ్రావర్ కి ఇఫ్ యూ వాంట్ హ్యాండిల్ యూ కెన్ పుట్ ఎ నాబ్ ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ ఎడ్జ్ హ్యాండ్ ప్రొఫైల్ హ్యాండిల్ లైక్ దిస్. బట్ అసలు హ్యాండిల్ లెస్ కనిపించాలి అంటే యూ నీడ్ టు గో ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ కింద పెట్టచ్చు బట్ దట్ విల్ బి మోర్ లైక్ నేను మొత్తం వంగి తీయాలి. Yeah. So this is like just more go convenient. or నాలాంటి బదకం ఉంటే I think he'll just push it like this. ఫంక్షనాలిటీ కోసం ఎంత ఈజీగా ఓపెన్ చేస్తామో అనే దానికోసం అట్లాంటివి ఉంటాయి. Right. So you go into all this detail like which place needs what kind of effort. Yeah, so ఇక్కడ definitely. ఇట్లా effort పెట్టాల్సి వస్తుంది కాబట్టి you're not giving a handle. Yeah. Maybe you can push it with your leg and open it. Yeah. So all that thought process is there already. Definitely, my designers will consider that. Okay. So it's not just about aesthetics for me. Looks wise it's fine, but functionality is very important. Even when I buy a bike, I look at all of that. Yeah, మనం ergonomics చూస్తాం కదా. Yeah, ergonomics we see. It's not just the look of the bike. Yeah, definitely. You also need how it rides, how you're comfortable on it or not. Even చూసుకుంటాం. It's not like too much of clutter in the house. అంటే ఐ నీడ్ టు టెల్ క్లయింట్ వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద హోమ్ వెరీ వెల్. Yeah, I can see that. How old is this house? లాస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ లో వి హ్యాండెడ్ ఓవర్. Right. బట్ స్టిల్ లైక్ ఐ కెన్ సీ లైక్ హౌ వెల్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్. Maintenance is one part and also the taste they have is also good. Yes. Because I can see they did not put too many things. Yes. ఇక్కడ ఈ design రావాలి, ఇక్కడ ఒక పువ్వు రావాలి లేకుండా. Yes, It's very minimal and clean and nice. Really love that color. Yeah. Pista green. Yeah. Even And this color is nice and subtle. You have a balcony here. Balcony is very important. If you buy an apartment, you have to consider a big balcony. I'll tell you why. When you buy an apartment, you're like kind of confined. You don't have an open yard or a lawn. You're enclosed. The only way to get out and get good fresh air is to go down or else have a good big balcony where you can spend a lot of time. Huh? Yeah, it is heavy. That's a glass. It's very scary to look at. Okay. This is crazy.
Yeah. This is 40, 31 floor. 31st floor. 31, ikkadi nunchi there are another 9 floors. 9 floors. So 10 floors building is only tall. Yeah. So imagine you're at 31st floor and then another 9 floors from here. Yeah. So this is Yashoda actually. That is Yashoda Hospital. Yeah, this one we did, of course. You did this one as well. To store a few things. Small things like this you do complimentary as well. Yeah, Sriman నుంచి వచ్చిండు అంటే ఇట్లాంటి బాక్స్ You కాంప్లిమెంటరీ. can use my coupon code VM Modular Sriman. This is the third bedroom. This is a master bedroom. Master bedroom. Walk-in closet as well. These are also sliding, and if Okay. you see, these are floor I to like this ceiling. glass color. Yeah, these Very are nice. floor to ceiling glass. I think it's more than 9 feet. Generally 9 feet వరకు ఉంటాయి, but looks like this apartment has a bigger ceiling. And still, if you see, these sliding doors work smoothly. Wouldn't it be heavy? It will be heavy, but the hardware we are using, right? ఇది Ramplus అనే company ది imported European Right. brand. You people are not going anything below German technology, you know, right? So yeah, if you see, it operates very smoothly. I think you can operate this heavy glass with a single finger. Yes. That's cool. ఈ కాలంలో ఏ బిల్డర్ కూడా ఇంత పెద్ద ఇవ్వట్లేదు, yeah. రూఫ్ ఇవ్వట్లేదు. అండ్ ఐ వాంట్ టు కవర్ ఎ స్టోరీ హియర్. ఈ యూనిట్ చూస్తున్నా, దిస్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్, బట్ ఇది మేము చేసిందే. ఈ పర్టికులర్ కస్టమర్ వాళ్ళు దే గాట్ దేర్ ఓల్డ్ హోమ్ ఆల్సో డన్ విత్ అస్. Okay. అప్పుడు చేసిన టీవీ యూనిట్. So this is from their previous house. You people made it. We did and it. They liked it so much that they got it here. That's what you're trying to say. ఎగ్జాక్ట్లీ. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అప్పుడు ఫినిషింగ్ కూడా చూసి, Yeah, this is like 7-8 years old. ఎస్, అండ్ స్టిల్ ఇంటాక్ట్. Intact, and this is like real time usage. సో దిస్ ఇస్ another bedroom. Okay, there's a 3 bedroom, so I think this is the second bedroom that we are seeing, and this would be around 10 by 12 maybe. Approximately. Actually, I'm good at numbers, you know, dimensions. When I look at something, I can tell. తప్పుంటే గుట్టకండి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ floor to ceiling border. Right. Again Ramplus. Again beautiful color. Yeah, if you Usually, see, I mean, I'm someone who will not like yellow, but this is a nice yellow. mustard yellow. Right. This is not like that chakas yellow. And ఈ లోపల if you see, Yeah, this is good. ఫ్యాబ్రిక్ లాగా కనిపించే వాల్ పేపర్ వి యూజ్డ్. Okay, that's a wallpaper. బట్ గ్లాస్ లోపల శాండ్విచ్ అయింది. Right. So in case I want to change this later, can we? ఎస్ వీ కెన్ చేంజ్. Lot of customization you're able to do. What can I give you customization? Jacket bit, that's a riding jacket. ఎగ్జాక్ట్ నేను అదే అడగబోతున్నా. ఎగ్జాక్ట్లీ మీ యూజ్డ్ పాత రైడింగ్ జాకెట్స్ అన్నింటి కట్ చేసి ఈ సైజ్కి మొత్తం ఇట్లా ఫ్రేమ్ చేపించి గ్లాస్ మధ్యలో ఫొటోస్ కూడా పెట్టచ్చా? అది కొంచెం ఇంది అయిపోతుంది కానీ. Third and the final bedroom of this house. Yes, this can is be a technically a guest bedroom, I suppose. Okay. 7 feet wardrobe and loft over it. Yeah, Even the fall ceiling you did it, right? yeah, we did this The entire house. Yeah. So end to end you do everything. Immovable furniture, movable also you do? Movable we do in turnkey projects. Okay. With the projects and turnkey projects, we definitely not only recommend the furniture, but we also procure the furniture and Oh, nice. curtains, blinders, paint, wallpapers also we do. So we ikkade em can ledhu. call you a end to end turnkey solution, right? Definitely. I thought it's only about such cabinets and all that. At heart, we are modular manufacturers. Okay, core, that is the one. That is the core we started, but in order to provide a customer one-stop solution, we started providing all the other services. If you see, ikkada separate dedicated puja unit ledu, so we built a complete unit here. CNC work, we provided few drawers. So once again, even the handlebar, everything is customized. Exactly. Because this has some ethnic design on it. Yes, and wide angle Oh, shutter. so these open completely wide like that. Yeah, venkala unna glass, dani design, everything we do. Okay, now for the last section of the house and the most important section of the house, kitchen area is very important. You want to make your wife happy, I think kitchen should be done well. Keep that in mind, okay? One very big tip I'm giving you for a successful Once again, love the beautiful color in it. Yeah. Subtle, nice, light blue in it. And it's a big kitchen they gave here. This will be 15 feet. Once again, dimensions lo manam pro. So 9 by 15 is what I feel. We have gave multiple tandem drawers. These handles we manufacture. Okay. We did and we powder coated them. We fabricated. So and this is powder done completely in-house in your factory? Yes. So you did not import this from anywhere? No. This time no Germany? coated. No Germany. So 99% is Germany, that's for sure. Right? And if you see, these are Hetic Innotech drawers. The countertop and dado are quads. AGL and a company quads we have provided. And also we have provided Hafele hob and chimney as well. Ante we provide a few companies, Hafele, Blapang and a few other companies. Germany. Kinda. If a customer is
ready to get those brands or work with those brands, definitely we can do that. Okay. Even if I don't want a German company this time, I'm sick of Germany. I can get anything that I want and you will fix it for us. ఎట్లా ఉంటుందంటే when we work with customers who want their hob and chimney to be fixed, మేము వాళ్ళని మెజర్మెంట్స్ అడుగుతాం డిజైన్ ఫేజ్ లోనే. Right. సో ఇక్కడ కింద చేయాల్సిన కటింగ్ అండ్ ఈ సైజ్ సో దట్ వీ కెన్ డిజైన్ ఆల్ ద అదర్ యూనిట్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ దోస్ స్పెసిఫికేషన్స్. అండ్ ఇట్లా మోనోటోన్ బ్రేక్ చేయడానికి ప్రొఫైల్ డోర్స్ అండ్ ఆల్. Right. This is nice. యా సో యాక్చువల్లీ ఈ యూనిట్ తోని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ ఇన్ అవర్ షోరూమ్ యాజ్ వెల్. బేసిక్గా ఇలాంటి పైకి వెళ్ళే లిఫ్టప్స్ తో ఏంటంటే యూసేజ్ ఇప్పుడు మనం ఇది వండుతున్నాం, యూ కెన్ టేక్ దిస్, పుట్ ఇట్ హియర్, అండ్ ఐ కెన్ ఈవెన్ వాక్. ఇది నాకు దాకదు. You're 6 feet and. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ కూడా ఇట్ విల్ You keep in mind. ఇక్కడ వెనకాల తిరగగానే ఐ హ్యావ్ ద ప్యాంట్రీ. Okay. Right. Yeah, this is nice. యా ఇట్స్ ఎ ప్యాంట్రీ యూనిట్. వేస్ట్ బిన్. Oh, once it closes, that gets closed. Yeah, with a lid automatically. Exactly. This is how a house is when you build it. Build it in 2025. Full technology. ఈ రోలర్ షట్టర్ గురించి నేను చెప్పాలి బేసిక్గా. ఐ కెన్ కీప్ దిస్ ఓపెన్, ఐ కెన్ స్టాప్ ఇట్ వేర్ ఎవర్ ఐ వాంట్. Oh, nice. Okay. అండ్ ఈ యూనిట్ ఇక్కడ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇది ఓపెన్ పెట్టుకొని ఐ కెన్ వాక్. See, like ఇప్పుడు ఇక్కడ నార్మల్ షట్టర్ వస్తే Correct. ఐ కాంట్ వాక్. I have this exact problem in the current house that I have. Yeah. Utility area. Yeah. When I have to go, my wife is putting some cups inside. I have to wait for her. అంటే ప్రతి దానికి కూడా వీ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ టు యూటిలైజ్ ద స్పేస్ బెస్ట్. నాకు ఇక్కడ ఒక వార్డ్రోబ్ కావాలనగానే వచ్చి వార్డ్రోబ్ చేయడం కాదు. We'll think about the practical usage. అసలు ఇక్కడ స్పేస్ ఉంటుందా, నడవస్తుందా, ఓపెన్ అవుతుందా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వి విల్ ఫంక్షనాలిటీ ప్రాక్టికాలిటీ గురించి ఆలోచించి దెన్ వి డిజైన్. And this shuttle, is it durable? This is from Reho. Reho. Again. That's Germany. డోంట్ వరీ, అంటే మేము 10 years వారంటీ ఇస్తాం. Okay, 10 years. మీకు 9.5 ఫిఫ్త్ ఇయర్ దగ్గర మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా విల్ గెట్ ద సర్వీస్ డన్. మేము అంత లాంగ్ వారంటీ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే నమ్మకం. The confidence you have on your product. Yes. The confidence you have on Germany. Both. The confidence we have on how we can use the German products properly. Yeah, that's the right. Good one. Marketing నేర్చుకుంటున్నాడు బాగా. These are AGL cords and if you see ఇదంతా కూడా seamless ఉంటుంది. Yeah, there are no cuts. Only one single cut ఉంటుంది, అది నేను ఎక్కడున్నా చూపియాను. I should find it. It's an integrated dishwasher. So అది మనకి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత తెలియదు ఆ Yeah, dishwasher. I mean, till you told me now, I thought it's one of these drawers. One of these drawers, yeah. If I may ask, how much would it cost to make this kitchen? Like whatever you've shown me, 15 feet by 9 feet of a kitchen. We've gone with Heritage hardware and we also provided hob, chimney, dishwasher and then sink. Right. So say I would say it will round off around 6.5 to 7 lakhs. So if you want to get done a kitchen at VM Modular, I think such a kitchen, all this integrated stuff they were showing, it will cost you approximately, just to give you an idea, because it can go up, it can come down as well depending on your budget and your taste and what all you want inside. So depending on that, approximately this one costed them around 5 and up to 6 lakhs. Yes. 5 lakhs లో చేయమన్నా కిచెన్స్ చేస్తాము, మీరు 1 crore లో కిచెన్స్ చేయమన్నా కానీ మేము ఇంటిగ్రేట్ crore lo kitchen. Hyderabad has that market. We are doing a 3 crore interiors in a DSR double unit. For an interior only 3 crores. Only interior. There's no limit, I told you, right? There is no limit and our team is capable of executing those kind of projects. ఇది That's చేయొచ్చు, important. అది చేయొచ్చు. Right. Okay, so we finished the tour of such a beautiful house. I mean, clean, neat, design aesthetics of it. కస్టమర్స్ The కూడా మంచిగా colours. మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. Yeah. నేను ఇక్కడ ఇది చెప్పాలి ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద బేసిక్, నాట్ ద ప్రీమియం దట్ వీ డూ. It's like, let's say, mid-segment. మిడ్ సెగ్మెంట్. How much did it cost for everything? 1600 square feet. అంత యూనిట్స్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ అరౌండ్ 18 to 20 lakhs. 18 to 20 lakhs. Considering for the this. hardware that we use it there, a pantry unit or Omplus Right. wardrobes and all. Let's go to your factory. We're going to Factory and display unit కూడా ఉంది అక్కడ, అది కూడా చూద్దాం. Okay, let's go into more specifications to see how these things are actually done there. Yeah. How much time does it take from here? 20-25 minutes. Antena? Okay. Okay, so after the tour of that beautiful apartment, we are here at place where they make all these things. This is VM Modular Factory. I think this particular one is one of my favorite colors. See the royal blue golden bits on it. It goes really well with this dark color. Yeah, so this is one of our premium offerings. We used all the sophisticated hardware and not only that, we designed it in a way it gives you premium experience while using. This is the most expensive wardrobe in your facility right now. Yes.
ఇక్కడ ఉన్న దానిలో ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో దిస్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ బైకింగ్ టర్మ్స్ స్ట్రీట్ ట్విన్. వన్ స్ట్రీట్ ట్విన్ ఒకటి ఇస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ 8 lakhs, రైట్? అండ్ ఐ కెన్ సీ వై వెన్ వీ ఎంటర్డ్, వెన్ యూ సెడ్ ఇట్స్ 8 lakhs, ఐ వాజ్ లైక్ వార్డ్రోబ్ అంత ఎందుకు ఉంటుంది అనుకున్నా. బట్ వెన్ యూ యూజ్ ఇట్ యుల్ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ గో క్లోజ్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ అక్రిలిక్, that is one part, but when you touch it you will feel the premium in that, you know. And also when you open the door you can experience that. It's very soothing to open. It feels good, satisfying. ASMR. It feels good, yeah, right? I like the combination also. So you have in-house designers, right? We have in-house designers. Okay, these are the accessories. This is by Haffel. Yeah. And when you see very closely, you can understand everything. Like you check these corners out. You know the way it closes and all that. Very satisfying. It's like car's power windows. This is Benz glass, by the way. Not Mercedes, but Benz. Almost. You don't have BMW glass. The design is called Benz glass. The brand is not by Benz. So how much does this glass cost approximately? Almost 3x than the normal fluted glass cost. So if you guys see here, there is no hinges over here. Why did you not put hinges over here? అంటే జస్ట్ ఇక్కడ hinges పెడితే ఇది డిజైన్ అండ్ aesthetics పడిపోతాయి. That is a mechanism they have there so that the design flow doesn't go. So there is one more wardrobe over here. I mean, you people guess in the comments how much weight is this entire glass going to be. Varanya told me please open that. I was like casually opening it. It opens very easily, very smoothly. And then I thought it will be around 15-20 kilos. He was like this single door weighs around 55 kilos? Yes, 55 kgs. So these two doors are 100 kilos? Yeah. Are you serious? Yeah, single fingers. Correct. Yeah. Yeah, the soft closing కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ దీనికి కూడా. See that single finger usage. Like when you see all of these kinds of stuff now in any field, like whether it's interior designs, whether it's in houses, whether it's in cars or bikes, that is the time you get motivated to earn more money. Yeah, ఈ complete wardrobe it will be around 5.5 lakhs. You have biometric lock. Yeah. And also one more challenge I think you people face is space utilization, right? Yes, true. There'll be a very weird location where they have to push their wardrobe. For example, this location, if you see, just open that and show. It looks small from outside, but once you open it, oka manchini das petachhu lopata. And the best part is these hinges open like almost 90 degrees. Yes. Literally ఇప్పుడు నాలాంటి పర్సనాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా లోపలికి వెళ్ళి కార్నర్ ముట్టుకోవచ్చు. Right. Once again, a nice modular kitchen. I love this color. We also provide these kind of accessories, stainless steel cutlery units and all. Basic గా modular అంటేనే it starts from functionality. First functionality ని address చేసి then we address looks and all. The manchig chesaka, if it is not functional, yes, then obviously it doesn't make sense. Exactly. Durability, obviously it should last for at least 10 years minimum. Yeah. Again, space saving things, right? ఇప్పుడు ఈ కార్నర్ ఉంది, L shape kitchen వచ్చింది. This corner we want to utilize. Generally ఏంటి లూజ్ షెల్ఫ్ పెట్టేసి లోపలే బియ్యం బస్తానో సిలిండర్ ఏదో పెట్టుకుంటాం. అవును. బట్ మిగతా స్పేస్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. బట్ we can even provide these kind of nice హార్డ్వేర్. కూల్. సో ఇప్పుడు ఈ కప్పు నేను ఇక్కడ పెడితే ఇట్ ఆల్మోస్ట్ గో టు దట్ కార్నర్. అండ్ ఇది కూడా యూజ్ చేయడంలో మనకేం దట్స్ నైస్. ఇలాంటి సొల్యూషన్స్ కూడా వీ కెన్ డిజైన్. అరే వా, దిస్ ఇస్ నైస్. అండ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ you can just push it in. Crazy, this is nice. We can even queue those kind of appliances. What is that exactly? What does it do? అది మనం మొత్తం మన వేస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ బోన్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఒక స్విచ్ ఉంటుంది, ఆన్ చేస్తే it will grind and go into the pipeline. That's so nice. stuck అవ్వడం అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే పెస్ట్ రావడం ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు. Right, so you provide that as well? That appliance we provide. Okay, if the customer needs it, you can do it. Temper glass లాగా అన్నమాట. If you see, right, this is glass. Actual glass ఇది. Yeah. Of course colors and all can be customized and changed, and we have few solutions like this. Oh. That's called a Ferrari door. వీళ్ళకి తెలీదు, ఐఎమ్ నేమింగ్ ఇట్. ఇట్స్ అ ఫెరారీ డోర్. డోర్స్ లా పైకి లెగ్గుస్తాయి. మొన్న సైబర్ స్టోర్ చూసారు కదా ఎంజీది, సిమిలర్ థింగ్. And it will close. అరే వా. Push. ఈ సొల్యూషన్స్ కూడా ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బెట్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఉన్నా రైట్ వాళ్ళు యూజ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఈజీగా ఉండడానికి అండ్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ గోయింగ్ లైక్ ఎ ఫెరారీ డోర్ ఇస్ ఈ రెండు షెల్ఫ్స్ ఒకటిసారి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఓపెన్ అండ్ యూ కెన్ కుక్. ఈ షట్టర్ ఉంటే ఇక్కడ తాకుతుంది. అరే వా, దిస్ ఇస్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ బికాస్ వాట్ యూ సెడ్ రైట్ నౌ, ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. సో వెన్ ఐ కుక్ అట్ హోమ్, అంటే నేను అంత పెద్ద కుకింగ్ చేయ, మై వైఫ్ విల్ కిక్ మీ నౌ ఇఫ్ ఐ సే దట్, బట్ ఐ మేక్ మై ఆమ్లెట్ అండ్ ఆల్ దట్. See, these are small things that people don't consider. My salt is here. I open it like this. I reach for the salt.
Yeah. Then I put the salt and 2 or 3 times I hit my head into it. Salt పెడదాం ఇట్లా వెళ్ళాను నిద్రలో Yeah, వెళ్ళి yeah. కొట్టుకున్నా. Yeah. So that is where such things come into play, and ఇది ఏదో ఫ్యాన్సీ స్టఫ్ కాదు, జస్ట్ టు షో ఆఫ్ కాదు. It is for elderly people. Yeah. Or even for short people who can't reach it. We do design in a way, ఇంట్లో ఎవరు ఉంటున్నారు, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి, వాళ్ళ అవిటి మీద డిజైన్ uses the kitchen more? Does your mom use more or does your wife use more? Yeah. So depend on your age. It has specific parameters. They మా go డిజైనర్స్ into that. అవన్నీ అడుగుతారు. ఎస్, See, that is important. పెట్ ఫ్రెండ్లీ కిచెన్స్, పెట్ ఫ్రెండ్లీ ఫర్నిచర్ కూడా వీ డూ. Right. ఇంకో ప్రాక్టికాలిటీ ఏంటంంటే కిచెన్లో అన్నిటికన్నా వీకెస్ట్ పాయింట్ ఇది సింక్. అండర్ సింక్ యూనిట్ ఎప్పుడైనా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. Right. సో ఈ క్యాబినెట్ మొత్తం మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ 304 గ్రేడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. Stainless steel. Okay. సో ఎప్పుడైనా వాటర్ లీకేజ్ అయినా ఏమైనా మనకి పక్కన మోడల్స్ పాడు కాకుండా ఉంటాయి. Right. Understood. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ కేర్, అంటే ఇవి కస్టమర్ అడగకుండా మేము బై డిఫాల్ట్ ఇచ్చేస్తాం. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ లెర్న్ లాస్ట్ 14 years జర్నీలో ఏవేవి వీక్, ఎక్కడెక్కడ మనం అప్గ్రేడ్ చేయాలి ఏంటి. With experience. Yes, with experience. 14 years of experience, you understood that ఇక్కడ డోర్ పెట్టద్దు తలకు తగులుతుంది. So this is the factory where everything gets fitted, everything gets procured, the processing. పక్కన ప్లాంట్ లో మనది లామినేట్ పేస్టింగ్ అయినాక ఇక్కడ కస్టమర్ కి తగ్గట్టు కట్ లిస్ట్ డ్రాయింగ్ చూసి ఫీడింగ్ ద సేమ్ థింగ్ దేర్. Okay. సౌండ్ చాలా వస్తుంది అక్కడ చూడండి. So this is where quality speaks, because when there is less human intervention, machines taking care of the cutting and all this, you'll have less errors. The precision will be on point. But so much of software being involved, barcoding, that barcode has all the information regarding the product design, the location where it has to go, the customer name. This is a glue machine. ఎక్స్పాండింగ్ మొత్తం ఇక్కడ. Okay, expanding gets stuck here. ఆ గ్లూ 180 degrees కి హీట్ అవ్వాలి. ఉడ్డు పాడు కాకుండా ఎట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ ఊడకుండా అటాచ్ అవుతుంది. Right. And that too, ఆ గ్లూని you can't reheat more than twice. So after 2 times you are heating it, we will throw it away Okay. because we want to give that quality. Within this single floor, they're capable of producing 3 BHKs in one day. Yes. ఈ లెవెల్లో ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ చేస్తారా? I mean last what I've seen 20 years back for my house, Yeah. కార్పెంటర్ వచ్చి కొట్టి చేసేటాడు. ఈ స్కేల్ చూడండి 2025. All the holes for mini fixes and all will be done in this machine. So that is the product that comes out of this machine. These are the holes. What gets fit here? The hinges. Hinges. Yes. This is the location where the R&D happens. R&D happens. Yeah. Okay. అంటే బికాస్ వీ ప్రొవైడ్ 100% కస్టమైజేషన్. ఇప్పుడు విడిచిన బట్టలు వేసుకోవడానికి వార్డ్రోబ్ పక్కన సన్న ఒక అది కావాలి అన్నారు వీళ్ళు. Okay. బట్ అది వర్క్ అవుతుందా లేదా కస్టమర్కి ఫస్ట్ చూపించాం ఇక్కడ పిలిచి. Okay. సో ఇట్లా వస్తుంది అని చెప్పినాం. యూ కెన్ పుట్ ఆల్ యువర్ యూజ్డ్ Hangers. క్లోత్స్ హియర్. Right. యా, అండ్ యూ కెన్ క్లోజ్ ఇట్ అని చూపించాం. ఇది జస్ట్ R&D యూనిట్. Okay. Okay. If the customer is satisfied with the functionality, Oh. we do this with the actual materials that they selected. But they will So get the this is finished just a product. prototype. Yeah, prototype. The prototype. Yeah, prototype. Okay. Yeah. This is not the finished product. This is a prototype. A customer asked for a very unique solution. Yeah. And these people are showing if it will work or not. Yeah. This is not going to be sold. If the customer comes and is happy with this solution, then they'll make the actual product with his customization. Yes. Right? Yes. Check చేస్తారు ఎట్లా వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది. Okay. Once the quality is checked, quality okay అని స్టాంప్ వేస్తారు. Okay. వేసాక ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్యాక్డ్ లైక్ దిస్. To be shipped. షిప్ టు ద సైట్. Right. అక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం. CKD. యా, CKD. So we are done with the factory tour here. Seriously impressed with the kind of technology, the kind of implementation you're doing here, the R&D and all that. What I loved about VM Modular specifically is that you can actually, as a customer, you can come here, you can see your products being worked on. I mean, they wanted to maintain the transparency, right? That's such a good USP you have, because most factories are not comfortable doing that. They'll say, you give us the design, what you like, we'll do it and send it to you. But here, as a customer, you can come here and see your products being worked on.